Chapter atoms, Rutherford alpha scattering experiment. Rutherford alpha scattering experimentல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு லெட் கேவிட்டி இருக்கு. லெட் கேவிட்டி எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நான் அதுக்குள்ள ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சோர்ஸ் வைப்பேன். எஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரேடியோ ஆக்டிவ் சோர்ஸ். லெட் வந்து அந்த ரேடியேஷன்ஸை வெளில அலோவ் பண்ணாது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், லெட் கேவிட்டி வச்சிருக்கோம் சேஃப்டிக்காக. ஒரு ஸ்மால் ஹோல் இருக்கு, அது வழியா தான் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வர ஆல்ஃபா ரே வருது. ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ரேவை நான் வந்து தின் பீமா மாத்துறதுக்கு காலிமேட் பண்றேன். காலிமேட்ன்றது ஒரு 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 பீமை வந்து தின்னா மாத்துறதுக்கு யூஸ் பண்றது காலிமேட்டர். ஸோ இது வழியா பாஸ் பண்ணி போகும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒரு தின் ஆல்ஃபா ரே கிடைக்கும். அந்த தின் ஆல்ஃபா ரேவா நான் ஒரு கோல்ட் ஃபாயில்ல பட வைக்கிறேன். கோல்ட் ஃபாயில்ல பட்டோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆல்ஃபா ரே ஸ்கேட்டர் ஆகும். அப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகிற அந்த ஆல்ஃபா ரேவை இந்த ஜிங்க் சல்ஃபைட் ஸ்கிரீன்ல பட வைக்கிறேன். ஜிங்க் சல்ஃபைட் ஸ்கிரீன்ல பட வைக்கிறோம். பட வச்சு ஓகே, ஸோ அதில் ஸ்கின்டிலேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸ்கின்டிலேஷன்ஸ்லாம் க்ளோ ஆகும். ஸோ அதை இமேஜ் வச்சு நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்கு அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஆல்ஃபா ரே அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம். ரெண்டாவது நம்மளுக்கு ரொட்டேட்டபிள் டிடெக்டர் இருக்கு. ஸோ ரொட்டேட்டபிள் டிடெக்டர் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன்ல அப்படியே நான் மூவ் பண்ண முடியும், ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ரொட்டேட் பண்ணி என்ன ஆங்கிள் வந்து அந்த ஆல்ஃபா ரே வந்து ஒரு ஆல்ஃபா ரேவும் என்ன ஆங்கிள் படுது ஸ்க்ரீன்ல அப்படின்றத நான் டைரக்டாவே மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஆங்கிளுக்கு இப்போ தான் ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள். இதுல பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா ரே பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு கோல்ட் ஃபாயில். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பாசஸ் ஸ்ட்ரெயிட் த கோல்ட் ஃபாயில். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இதுல பாத்தீங்கன்னா about 1 of 8,000 alpha particle is reflected back. 8,000 alpha particle வந்தா அதுல ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பேக். இது ஒரு சர்டன் ஆங்கிள் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. பட் 180 டிகிரில இப்படி போறது திருப்பி இதே லைன்ல கூட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இதான் வந்து ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு, எப்படி ஒரு ஆட்டம் மாடல நம்ம இவரோட ஆட்டம் மாடல எப்படி ஒரு இது சொன்னாரு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை எழுதிப்போம். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் அண்ட் இது என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எழுதிக்கலாம். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் used by Rutherford. The experimental setup used by Rutherford and his collaborators Geiger, G-E-I-G-E-R, Geiger, G-E-I-G-E-R, Geiger and Marsden, M-A-R-S-D-E-N, Marsden is shown in figure. Next point. S is a piece of radioactive source. S is a piece of radioactive source. அது வந்து பிஸ்மத் BI 83-214. Bismuth 83-214 is contained in a lead cavity. Next point. The alpha particles emitted by the source or collimated into a narrow beam with the help of a collimator. Next point. The collimated beam
is allowed to fall on a thin gold foil. Is allowed to fall on a thin gold foil. Next point. The alpha particles scattered in different directions are absorbed or observed through a rotatable detector. Consisting of rotatable detector consisting of a zinc sulfide screen and a microscope. Next point. The alpha particles produces bright flashes on the zinc sulfide screen. The alpha particles produces bright flashes on the zinc sulfide screen. Next point. These are observed in the microscope. These are observed in the microscope and counted These are observed in the microscope and counted at different angles from the direction of incidence of the beam. From the direction of incidence of the beam. The angle theta of deviation of an alpha particle from its original direction is called its scattering angle theta. Next heading is observations. A graph is plotted between the scattering angle theta. A graph is plotted between the scattering angle theta and the number of alpha particles n. The number of alpha particles n. Come on, number of alpha particles n scattered at angle theta. For a large number of alpha particles. So the graph for a large number of alpha particles. So this is the graph between angle of scattering and number of alpha particles scattered. Okay. So most of the alpha particles straight up. So straight up angle of scattering ரொம்ப கம்மின்னு அர்த்தம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 10 power 7 the graph la பாருங்க 10 power 7 alpha particles 10 power 7 alpha particles oda angle of scattering பாருங்க less than 10 degree actually less than 1 degree actually 1 degree தான் இருக்கும்
ஸ்கேட்டரே ஆயிருக்காது அவ்வளவா. ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் ரொம்ப கம்மி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. மோஸ்ட்னா 10⁻7 ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10⁻6 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டா டிவியேட் ஆயிருக்கு. அது கொஞ்சமா பார்த்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. 10க்கும் கீழே ஆயிடுச்சு. இந்த 180 டிகிரி வரும்போது 180 டிகிரினா திருப்பி வந்தது அப்படியே திருப்பி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் கோல்ட் ஃபாயில் அப்ரோச் பண்ணி திருப்பி அப்படியே ரிட்டர்ன் போயிடுச்சுன்னா 180 டிகிரி ஸ்கேட்டர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த பார்ட்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் தான் அந்த மாதிரி ஸ்கேட்டர் ஆகுது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் கோஸ் ஸ்ட்ரைட் பாசிங் த்ரூ த கோல்ட் ஃபாயில். இதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோடைய ரிசல்ட். இந்த கிராஃப் வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. சில பார்ட்டிகல் வந்து சர்டன் ஆங்கிளுக்கு ஸ்மால் ஆங்கிளுக்கு போகுது. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பார்ட்டிகல் 10⁻5ன்னு வச்சுக்கலாம். இவ்வளோ பார்ட்டிகளுக்கு 20 டிகிரி தான் ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள். 10⁻4 இவ்வளோ பார்ட்டிகல் 10,000 பார்ட்டிகல் 10⁻4 அப்படிங்கிறது 10,000 பார்ட்டிகளுக்கு 21, 22 தான் ஸ்கேட்டரிங். ஸோ 21, 22 ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இப்படி போறது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்க்காம லைட்டா அப்படி போகுது அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள் ரொம்ப கம்மி. மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. இதுல இருந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் இந்த ஆட்டம் வந்து வேக்கண்டா இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் அது பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. கோல்ட் ஃபாயில்ல இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சோ மெனி ஆட்டம்ஸ். ஒவ்வொரு ஆட்டம்லயும் நிறைய வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல் பாஸ் பண்ணி போயிடுது அத அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, சாலிடா இருந்தா பாஸ் பண்ணி போயிருக்க முடியாது. ஸோ அதான் இதான் அந்த கிராஃப் சொல்லுது. நம்ம எழுதிக்கலாம் அந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல வரும்போது இந்த கிராஃப் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், most of the alpha particles pass straight through the gold foil. Most of the alpha particles pass straight through the gold foil. Pass straight through the gold foil. Full stop. It means that they do not suffer. It means that they do not suffer any collision with gold atoms. Only about 0.14% of 0.14% of incident alpha particles scatter by more than 1 degree. Scatter by more than 1 degree. Next point, about one alpha particle in every 8,000 alpha particles, about one alpha particle in every 8,000 alpha particles, deflects by more than 90 degree. Deflects by more than 90 degree. For formula, we can show that n of theta is proportional to 1 by sin power 4 theta by 2. The angle between